So we were dealing with bar graph. Yesterday we have studied about the initial portions of bar graph. We have studied how to draw a bar graph. Now today we will deal with the other of bar graph. In this module, you will learn about bar graphs and probability. Mr. Book, graphs. Here are the data regarding the sale of books for children. Let us see how Mr. Bookmark has created a bar graph using this data. A bar graph is the representation of data using bars of uniform width. The length of the bar depends on the frequency and the scale you choose. Take a close look at the data table. Notice that the x-axis represents the name of the book and the y-axis represents the number of copies sold in the year. We can fix the scale of the graph on the y-axis as 1 unit equals 100 copies. The scale can begin at 100 and go up till 800, which is the highest observation. Now, it's easy to plot the graph. Here is the finished bar graph made by Mr. Bookmark. Graphs can also be used for comparative analysis. Okay, so this was the bar graph that we have discussed yesterday. Let's discuss the bar graph. The name of the books and sale of each copies. So here the scale that we have taken is 1 unit is equal to 100 copies. Or a unit in the 100 copies. So I think this box we consider 100 units. So first one 800 100, 200 like that. The scale is going on and the topmost is 800. So the first bar graph will have the height of 800. Now same way 500, 400 and two bars of 300. Okay, so that is innala discuss it. Now we will be looking how to draw a double bar graph. The bar graph is പക്ഷേ രണ്ട് ഡേറ്റാസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഡേറ്റയേ ഉള്ളൂ. നെയിം ഓഫ് ദ ബുക്സിനകത്ത് സെയിൽ ബുക്സിന്റെ സെയിൽ എത്രയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാർ ഗ്രാഫിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡേറ്റ ഒന്നിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. Graphs can also be used for comparative analysis. Let's now see how Mr. Bookmark has presented the comparative sales data for the top 2 children's books with the help of a double bar graph. Here's the data. Okay, so this data is double bar graph. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് top 2 children's book. 2 children's books, their sale. Okay, so sale on each of the month. From January to December, each of the month, 2 books they have taken and 2 books, what is the sale? So Grimm Brothers Fairy Tales in the book under Charlie and the Chocolate Factory. So these 2 book in the sale ne kurichana ee koduttirikkunnu. Now how to represent this data? Ivide data undu. How to represent these 2 data in a bar graph? For that we are drawing the double bar graph. To begin with, let's decide what is to be shown on the axis. Okay, so first x-axis and the y-axis. So anyway, x-axis we will be taking the months. Okay, each month we will be taking in the x-axis. നമ്മൾ x-axis എല്ലാ month ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. January, February like that. കാരണം ഓരോ മന്തിന് നമുക്ക് ഒരു ബാർ കാണും. ഓക്കെ, ഓരോ മന്തിന് ഒരു ബാർ കാണും. സോ നമ്മൾ x-axis എടുക്കാൻ പോകുന്നത് January, February.
ഇനി വൈ ആക്സിസിൽ എന്ന് പറയുമ്പം വൈ ആക്സിസിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഈ സെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെയിൽ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം വൈ ആക്സിസിലെ സ്കെയിൽ എടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒരു 1 യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 100, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 100 ഉണ്ട്, 200 ഉണ്ട്, ഓക്കെ, 300 is the data. So the maximum data 300 ആണ്. So we can start with 50. 50 is also there. So 50, 100, 150, 200, 250, 300 അത്ര എങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഓരോ ബോക്സും 50 ആണ് എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എടുക്കാം. അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 100 എന്ന് എടുക്കാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെ എടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. 50 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാർ ഗ്രാഫ് കുറച്ചുകൂടെ വലുതാവും, 100 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതായിരിക്കും. ആ ഓരോ വരയ്ക്കുന്ന ബാർസ് 300 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവിടം വരെ വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ 100, 200, 300 എന്നുള്ള സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതേസമയം നമ്മൾ 50, 150, 200 എന്നുള്ള സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 300 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ടോപ്പ് വരെ വരും. Okay, so we will see what is the scale taken here. The x-axis will show the month and the y-axis will depict the number of copies sold. The next step is to choose appropriate scale for the graph. Let one unit be equal to 50 copies. Now that we have the scale, it's easy to plot two bar graphs depicting the sale of the two books over a period of 12 months. Okay, so here they have taken the scale of 50, 100, 150, 200, 250, 300. And for the x-axis, they have taken the different months. Okay, different months. Y-axis sale 50, 100 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുത്തത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ just for example if I am taking January, ഇപ്പൊ ജാനുവരി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രിം ബ്രദേഴ്സിന് 150 വരെ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ബാർ വിൽ ഗോ ടിൽ 150 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ വരും. നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ 150 എവിടെ നോക്കുക. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഗ്രാഫ്. എന്നാൽ അതേസമയം ജാനുവരിയിൽ ചാർലി ആൻഡ് ദ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി വാസ് 50. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ബാർ വിൽ കം ഓൺലി ടിൽ ഹിയർ, 50 വരെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ here's the double bar graph created by Mr. Bookmark. Okay, so this is the double bar graph. See, for first one it was 150 and 50. So for January itself we are having the first one as 150 and the other one as 50. Next again 150, 50. So next adeypole thanne Grimm Brothers fairy tales in 150, Charlie and the chocolate factory 50. Next March il rendum 50 50 ആയിരുന്നു. So രണ്ടിന്റെയും height same. Next 150 ആയിരുന്നു. So first one is till 100 here, okay, and the other one 150. Like that 200, 100, 150, 150, 100. Next 50, 50, 100, 100. Next 150. Then again 50, 50. Next 150, and the last one 300 and 200. Okay. So this is how the bar graph, double bar graph is drawn, and each of the book is represented by different colors. Okay, നമുക്ക് ക്ലിയർലി കാണാം. അതായത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചാർലി ആൻഡ് ദ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി, ഗ്രിം ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെയറി ടെയിൽ. സോ ചാർലി ആൻഡ് ദ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിക്ക് റോസ് കളറും ഗ്രിം ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെയറി ടെയിലിന് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദ പർപ്പിൾ കളർ. സോ വൈൽ വി ആർ ഡ്രോയിങ് വി ക്യാൻ ഡു വൺ തിങ്, വി ക്യാൻ ഹൈലൈറ്റ് വൺ. ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാം, ഒരെണ്ണം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ കളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, നോട്ട്ബുക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേത് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡബിൾ ബാർ ഗ്രാഫ്. യെസ് yes, okay, so you can do one thing, you can just write down this data. Bar graph ipa varikkanonnilla, you can draw it by yourself. Just write down this data. Ee data edutittu draw bar graph as homework. You have seen how to draw engananu draw cheyyunnennu clearly undu. So you just write down this data. Ee oru data edutittu bar graph തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. വി വർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ബാർ ഗ്രാഫ്. ഡബിൾ ബാർ ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് രണ്ട് ഡേറ്റാസ് ഉണ്ട്. രണ്ട് ഡേറ്റാസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്കെയിൽ. ഇപ്പൊ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 50 തൊട്ട് 300 വരെയാണ്. സോ 50, 100, 150, 200, 250, 300 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്കെയിൽ എടുക്കാം. ഇനി ഇൻ ദ y axis we will be considering the
the months. Okay, y-axis we will be considering the months of the year, and in the in the x-axis we will be considering the months, and in the y-axis we will be considering the number of copies sold. Okay, and based on that we have taken a scale where scale is 1 unit is equal to 50 copies. Okay, so I think all of you have written this this data. Now we can see some of the informations that we get from this bar graph. ഈ bar graph ൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് informations നോക്കാം. As you can see in the bar graph, Harry Potter series has been the biggest sale this year. The nearest competitor is the Artemis Fowl series. Please note that the sales of Artemis Fowl series is 300 copies less than the Harry Potter series. Okay. So this was the bar graph we have already done. നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹൈയസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരി പോട്ടർ ആണ്. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വരുന്നത് ആർട്ടമിസ് ഫൗൾ സീരീസ് ആണ്. Now what is the difference between these two? ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ സെയിൽസിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സ്, ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ബോക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാഫിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് 100 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 1 യൂണിറ്റ് 100, then this is second unit 200, and this is third unit 300. So the difference between these two based on the graph we can say it is a 300. നമുക്ക് ഗ്രാഫ് നോക്കി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം അല്ലാതെ പറയാനും നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം, 800 മൈനസ് 500 ചെയ്യണം. അപ്പൊ മൈനസ് ചെയ്യണം. ഇതിവിടെ മൈനസ് ചെയ്യണ്ട, നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കി തന്നെ ഇത്രയാണ് വ്യത്യാസം, ഇവിടം വരെ ഉണ്ട്, ഇതിലെ ഡേറ്റ ഇവിടം വരെ ഉണ്ട്, ഇതിലെ ഡേറ്റ ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ. സോ ഇത്രയാണ് വ്യത്യാസം. അതായത് 3 യൂണിറ്റ്സ്, നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന 100 ആണ് എടുത്തത്. സോ 3 യൂണിറ്റ് വിൽ ബി 300. That we can easily say from the graph. So we seem to have a strong demand for Harry Potter. We also sold 400 copies of the Detective Nancy Drew series. Besides this, we sold 300 copies each of Mallory Towers and St. Clair's. Good old Enid Blyton is still going strong. Moving on to the children's books, Grimm Brothers Fairy Tales and Charlie and the Chocolate Factory remain every child's favorite books even today. Here is the sales analysis of these two books for this year. Interestingly, we sold the maximum number of copies in the month of December. During the months of March, July, August, and October, the sale of both these books was the same. The only month in which we sold more copies of Charlie and the Chocolate Factory was April. Overall, Grimm Brothers Fairy Tales has seen good sales. Okay, so here they are telling some of the data. അതായത് ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡേറ്റാസ്. So when we are looking through the graph, the maximum number of sale we can say that it was in the month of December. December we had the maximum sale. How we understood that? Because the bars of the December are height more. Okay, so ഡിസംബറിലെ ബാർസിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ആയിരുന്നു, ഈ ഡിസംബറിലായിരുന്നു സെയിൽസ് കൂടുതൽ. Now again we can say some of the months the sales of both the books were the same. How we can say that? Because both the bars are having the same height. അതായത് October we can see both the bars are having the same height. Same way August, then July and March. Okay, so these months the sale of both the books were the same. രണ്ട് ബുക്കിന്റെയും സെയിൽ ഒരുപോലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Now same way we can say there is only one month in which the second, അതായത് ചാർലി ദ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറിയുടെ സെയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറയുന്ന ഏപ്രിൽ എന്നൊരു മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനകത്തും ഈ പറയുന്ന ബ്ലൂ ആണ് കൂടുതൽ. റോസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്. ഈ ഒരു മാസം അതായത് ഏപ്രിൽ മാത്രമാണ് റോസിന്റെ ഹൈറ്റ് വലുതും ബ്ലൂവിന്റെ ഹൈറ്റ് ചെറുതും. So April is the only month where the Charlie and the Chocolate Factory is sold more than the Grimm Brothers fairy tale. Okay, so that we can see. And if you see overall, when you see overall, അതായത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ഗ്രിം ബ്രദർ ആൻഡ് ഫെയറി ടെയിൽ ആയിരുന്നു കൂടുതലും സെയിലായി പോയത്.
ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ നോക്കിയാലും അതാണ് കൂടുതൽ. നവംബറിൽ നോക്കി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താൽ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. September also this was more, that is Grimm Brother and Fairy Tale was more. June also Grimm Brother was more. Now same way May also, February also, January also. So overall എല്ലാ മാസങ്ങളിലും നമുക്ക് Grimm Brothers and Fairy Tales ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. സോ അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബുക്ക് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ബാഗ്രാഫ് നോക്കി പറയാൻ പറ്റും. Now, let's learn about another important concept called probability. There are 100 books inside the box. 50 copies of Harry Potter and the Deathly Hallows, and 50 copies of Charlie and the Chocolate Factory. If Mr. Bookmark closes his eyes and takes out a book, he can either take out Charlie and the Chocolate Factory book or the Harry Potter book. The number of possible outcomes is 50 plus 50 is equal to 100. Now, we know that out of the total 100 books, there are 50 copies of Harry Potter. So the probability of getting out a copy of Harry Potter book is 50 upon 100. Okay, so now this is the next concept, that is probability. Probability എന്ന് പറയുമ്പോൾ chance of coming an outcome true. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് 2 ബുക്ക് ഉണ്ട്. 2 ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം ഹാരി പോട്ടറിന്റെ ബുക്കും മറ്റേത് വേറൊരു ബുക്കും. സോ ഹിയർ ബോത്ത് ദ ബുക്സ് 50 നമ്പേഴ്സ്, അതായത് ഒരു ബുക്ക് 50 അതുപോലെ മറ്റേ ബുക്കും 50 ആണ്. Yes, yeah, what happened? Here we are having a box ഉണ്ട്. ബോക്സിനകത്ത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഒരു ടൈപ്പ് 50യും അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ബുക്കും 50 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കണ്ണടച്ചൊരു ബുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ബുക്ക് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്? എന്തായാലും ഈ 2 ബുക്കിൽ ഒരു ബുക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ എടുക്കുന്നത്. വേറെ ബുക്കൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം ഇത് രണ്ടും എല്ലാം ഉള്ളതിനകത്ത്. സോ നമ്മളിപ്പം ജസ്റ്റ് കണ്ണടച്ചിട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ബുക്ക് വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ 100 ബുക്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ടൈപ്പില് 50യും അടുത്ത ടൈപ്പ് 50. സോ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് കണ്ണടച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 100 ബുക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഹാരി പോട്ടർ ബുക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയേ വരുള്ളൂ? 50യേ വരുള്ളൂ. കാരണം മറ്റ് 50 എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ബുക്കാണ്, അത് ഹാരി പോട്ടർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. Okay, so total number of books is 100. In that the number of Harry Potter books is 50. So the probability or the chance of me taking the Harry Potter book, ende chance Harry Potter book edukkanulla ende chance ennu parayunnathu endayirikkum 50/100. അതായത് 100 ബുക്സിനകത്ത് 50 ബുക്സ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഹാരി പോട്ടർ ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോബബിലിറ്റി. Okay, so the chance is called as probability. So probability here to take the Harry Potter book is 1/2 or 1/2. Similarly, the probability of getting out a copy of Charlie and the Chocolate Factory book is 1/2. Hence, we define probability as the likelihood of getting an outcome. Okay, so probability is likelihood of getting an outcome. Okay, so അതായത് നമുക്ക് ഒരു സംഭവം, അതായത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോക്സിനകത്തിന്റെ ഹാരി പോട്ടർ ബുക്ക് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. Okay, so students, you can do one thing. You can write the heading probability and you can just write the definition. The likelihood of getting an outcome is known as probability. You can write the heading probability and the likelihood of getting an outcome is known as probability. In this module, okay, so as the likelihood of getting an outcome. The likelihood of getting an outcome is known as probability. So we have completed our chapter data handling. നമ്മൾ data handling കഴിഞ്ഞു. Okay, probability ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്. Probability എന്ന് പറയുമ്പോൾ if I am having a box and if I am having 2 type of books. 2 type of books-ൽ ഒരു ബുക്ക് ഹാരി പോട്ടർ, മറ്റേത് ചാർലി ആൻഡ് ദ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി.
ഓക്കെ. സോ ഈ രണ്ട് ബുക്സും, ഒരു ഹാരി പോട്ടർ ബുക്ക് 50യും ചാർലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നു. ആ ചുമ്മാ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ചാർലി ദ ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദ ഹാരി പോട്ടർ ബുക്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബുക്ക് ചാർലി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന ബുക്ക് ഹാരിനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ടോട്ടൽ ബുക്ക് ഉള്ളത് 100. അത് നമുക്ക് ഹാരി പോട്ടർ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50/100. ദാറ്റ് ഈസ് 1/2. സെയിം വേ ചാർലി ആൻഡ് ദ ഫാക്ടറി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 50/100. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ 1/2. Students, we have completed our chapter data handling. ഓക്കെ, ഡേറ്റ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോർഷനേ ഉള്ളൂ പ്രോബബിലിറ്റി. അത് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഒരു കാര്യം നടക്കാനുള്ള ചാൻസ്, അതിനെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനാ എഴുതിയത്? ആണ് ഡെഫിനിഷനാ. അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ ഒരു കോയിൻ എടുത്തു, ഞാൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു. കോയിൻ എടുത്ത് ടോസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ കിട്ടും, അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹെഡ് കിട്ടും, ടെയിൽ കിട്ടും. ഇത് രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നേ കിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ, ഇല്ല. ഇനി നമുക്ക് ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 2 എണ്ണമാണ്, ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ. അങ്ങനെ 2 എണ്ണമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഇടുമ്പോ എന്തായാലും ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/ടോട്ടൽ. ഒരെണ്ണം, 2നകത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 1/ടോട്ടൽ 2. ഓക്കെ, സോ I think you have understood some of the things. Bar graph, anyway, you have to draw the bar graph. Looking at your textbook, questions are there, you have to solve the questions. Okay, so next class we will just go overall. Namukku overall revision nadathittu next chapter like po. Okay students, Thank you, miss. Okay, thank you. Thank you, miss. Thank you, miss.